네, 오늘의 핵심 패턴으로 복습 간단하게 해보겠습니다. 먼저 let alone 뒤에 명사를 쓰죠. 그래서 뭐뭐는 물론이고 뭐뭐는커녕. 두 번째, do not get me started on 아니면 don't get me started on 하면은 뭐뭐 이야기는 말도 꺼내지 마세요 라는 뜻입니다. 이 두 가지 이용해서 영어 문장 만들어 볼 건데요. 먼저 우리말 번역 보여드리겠습니다. 영어 문장 확인해 보겠습니다. 먼저 let alone 뒤에 빈칸을 채워서 한번 연습을 해보면 첫 번째 문장, 그는 인사는커녕 미소도 짓지 않았습니다. He didn't smile, let alone say hi. 앞에서 제가 설명할 때 이제 명사를 뒤에 붙인다고 했는데 물론 명사도 붙일 수 있지만 동사도 쓸 수 있습니다. 그래서 여기서 동사로 쓴 케이스고요. say hi는 둘째치고 미소도 짓지 않았습니다. 일반적으로 let alone 뒤에 나오는 내용보다 앞에 나오는 내용이 더 적은 행동이라든지 상태를 가리킵니다. 발음 연습해보죠. He didn't smile, let alone say hi. One more time. He didn't smile, let alone say hi. Great, let's look at our next one. 그 아기는 걷는 건 물론이고 일어서지도 못해요. 아직 일어서지도 못합니다. The baby can't stand up, let alone walk. 뭐 yet 이렇게 말할 수도 있겠고요. 발음 연습해보죠. The baby can't stand up, let alone walk. The baby can't stand up, let alone walk. Great, let's look at our next pattern. 다음은 do not get me started on 이용해서 첫 번째 문장, 주차 문제 이야기는 말도 꺼내지 마세요. 주차 문제는 말도 꺼내지 마세요. Do not get me started on the parking problems. 같이 읽어주세요. Do not get me started on the parking problems. Do not get me started on the parking problems. Great, let's look at our last example. 마지막, 야근 이야기는 말도 꺼내지 마세요. 이야기 시작하면 불만이 많을 수도 있거나 더 큰 문제들을 이야기해야 됩니다. Please don't get me started on working overtime. 다시 한번, please don't get me started on working overtime. 큰 소리로 읽어주세요. Please don't get me started on working overtime. One last time. Please don't get me started on working overtime. Great. How about we take one last look at the clip with both English and Korean subtitles. Recently, I've come to a conclusion that after a certain age, it gets very difficult to not only make friends, but also maintain the friendships that you already have. When I was in school, making friends was so easy. You were almost forced to get along with people just because you had to spend most of your days with them. Our lives were also a lot less busy than those of your average working grown-up adults. We could just hang out after school without having to worry about paying bills, doing laundry, or finding a job. Nowadays, I find myself so busy I don't even have time to talk to my family, let alone friends. And don't get me started on trying to organize a get-together with all your friends. Everyone's too busy, it's too complicated, and there's just too many things to juggle around. But I do have a couple of childhood friends with whom I don't talk often, but when we do, it's like we're back to being carefree teenagers with heaps of dreams and hopes and excitement for the future. 오늘의 알쏭달쏭 영어 표현 한마디 소개하겠습니다. Okay. 예전 이야기를 하면서
우리는 날마다 같이 어울려 놀곤 했어요. In English, you can say, we used to hang out together every day. 네, 어렵지 않죠? Yeah. We used to hang out together every day. 한 번만 더요. We used to hang out together every day. 오케이. Great. Let's move on to in the social world. 네, 오늘은 친구 관계를 유지하는 것이 쉽지 않다는 내용의 소셜미디어 포스팅 2개 준비했습니다. Let's take a look. Friendships are hard to maintain and even harder to make as an adult. We try our best and hope we leave relationships with vigor rather than disappointment. I don't think people understand how hard it is to maintain long-distance friendships when you're trying to make friends in your new area of living. It's so hard to keep up with everyone in every location. 다시 한번 볼게요. Araxi says, Friendships are hard to maintain. 친구 관계는 유지하기가 어렵고 and even harder, 더 어렵습니다. To make as an adult. 어른이 되고 나면 새로운 친구 사귀는 것은 더 어렵습니다. We try our best and hope. 최선을 다하고 이렇게 되기를 바랍니다. We leave relationships with vigor. vigor라는 거는 활력인데요. 여기서 leave가 좀 특이하게 쓰이긴 했지만 yeah. 관계를 떠난다는 것이 아니고 관계를 활력이 가득 차게끔 Yeah. 하기를 바라고 rather than disappointment. Yeah. 관계 때문에 실망하지 않기를 최선을 다한 다음에 바랄 뿐이다. That's right. And then Jonathan says, I don't think people understand how hard it is to maintain long distance friendships. 장거리에 떨어져 있는 친구들과 관계를 유지하는 것이 얼마나 어려운지 사람들이 이해를 못하는 것 같대요. When you're trying to make friends in your new area of living. 이사를 가서 새로 살게 되는 그 지역에서 새로운 친구를 또 만들려고 하는데 예전 친구랑도 관계 유지하는 것이 어렵다. Yes. It's so hard to keep up with everyone in every location. That's true. 모든 위치에 있는 모두와 Right. 관계를 계속해서 유지해 나가는 것은 참 힘들다라고 하네요. it is Which very I agree difficult. with. Yeah. Indeed. All right, great. Those are some great social media posts that we had, and this is the end of our show. I just want to thank you so much for being here with us today. 네, 저희는 다음 시간에 또 인사드리겠습니다. We'll see you next time. 감사합니다. Bye. against the crowd, and we dance like